Hello! Salutare! Sunt Iulie de la English Engleză. Pentru că una dintre cele mai bune modalități de a exersa limba engleză este formularea de întrebări și răspunsuri, în acest videoclip vom exersa 20 de întrebări și răspunsuri simple, dar foarte utile în conversația de zi cu zi. În studiul dumneavoastră vă puteți scrie aceste întrebări sub forma unor carduri pe care le puteți lua la întâmplare, randomly, și încerca să răspundeți la ele. De exemplu, what's your name? Sau what are you doing? Sau what's your favorite movie? Și așa mai departe. În acest videoclip vom pronunța cele 20 de întrebări și variante de răspunsuri, veți vedea pe ecran scrierea și traducerea, iar într-un video viitor le vom lua rând pe rând, le vom explica și vom prezenta și mai multe variante de răspuns pentru a ne îmbogăți vocabularul. Ca de obicei, dacă apreciați ceea ce vedeți, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați sau să deveniți membru al acestui canal la unul dintre butoanele de sub videoclip. Deci, repetați după mine și urmăriți scrierea și traducerea pe ecran. What's your name? What's your name? My name is Alex. My name is Alex. Or, I'm Alex. Where are you from? Where are you from? I'm from Romania. I'm from Romania. How old are you? How old are you? I'm 40 years old. I'm 40 years old. What do you do? What do you do? I'm an engineer. I'm an engineer. I work in IT. I work in IT. How are you? How are you? I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. What are you doing? What are you doing? I'm talking. I'm talking. Or I'm watching a video. I'm watching a video. Do you speak English? Do you speak English? Yes, a little. Yes, a little. What time is it? What time is it? It's 2:25. It's 2:25. Are you hungry? Are you hungry? Yes, a bit. Yes, a bit. What do you like to do? What do you like to do? I like listening to music. I like listening to music. Do you have any siblings? Do you have any siblings? Yes, I have a brother. Yes, I have a brother. Where do you live? Where do you live? I live in Bucharest. I live in Bucharest. What kind of music do you like?
What kind of music do you like? I like rock. I like rock. Are you busy right now? Are you busy right now? No, not really. No, not really. Do you want to hang out later? Do you want to hang out later? Sure. Sounds good. Sure, sounds good. What's your favorite food? What's your favorite food? My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. How's the weather? How's the weather? It's sunny. It's sunny. What's this called in English? What's this called in English? That's a pen. That's a pen. How do you say pen in Romanian? How do you say pen in Romanian? You say pix. You say pix. Can you help me? Can you help me? Yes, of course. Yes, of course. Acestea au fost, deci, 20 de întrebări și răspunsuri simple, dar foarte utile în conversația de zi cu zi. Repetați-le, exersați-le și urmăriți și videoclipul următor, unde le vom explica și vom prezenta și mai multe variante de răspuns. Urmăriți acel videoclip apăsând aici undeva pe ecran sau la linkul din descrierea de sub acest videoclip. Ca de obicei, vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să ne dați un like, un share sau să vă abonați sau să vă alăturați canalului nostru, iar până data viitoare vă doresc all the best, toate cele bune, goodbye!